Well, hi, good evening, everyone. My name is Jason. I'm an alcoholic. Karthik asked me to do this, and we finally made it happen. And I'm honored to talk with you guys this evening. Um, and the topic we chose was step three. And I chose step three because it's a really important step. It's our first action type step. And it just so happens that I'm working with the sponsee on this step at this moment. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన పేరు జేసన్ అండి. ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. నేను ఇంతకుముందు కూడా అడిగాను ఆయన్ని షేర్ చేయమని. అనుకోకుండా టైం కుదరలేదు. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా కుదిరిందని చెప్తున్నారు. టాపిక్ మనమే అడుగుతాం ఆయన్ని చూస్ చేసుకోమని. ఆయన స్టెప్ 3 చూస్ చేసుకున్నారు. మూడో సోపానం. మూడో సోపానం చాలా ముఖ్యమైన సోపానం అని మన అందరికీ తెలుసు. కాస్త కోస్త కార్యాచరణలోకి తీసుకెళ్లే సోపానం ఇది. అది కాకుండా నేను ఇప్పుడు నా స్పాన్సీ ఎవరితో అయితే పనిచేస్తానో ఈ సోపానం మీద పనిచేస్తానని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes. And so step three is made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him. And for me, that was a big thing because when I got to Alcoholics Anonymous, I was not necessarily excited or happy with God. In fact, I would, blame God for my problems instead of, accepting that they were my problems that were of my own making. So I believe that this step is about willingness. In the first couple steps, in step one and step two, I really had to kind of contemplate my life and come to accept that I was an alcoholic, that my life had become unmanageable, and start to believe or just be willing to believe that there was a power greater than myself. I find myself now at step three, where I'm being asked to make a decision, to take some action. Translate? ఓకే. సో ఏంటంటే అండి, మామూలుగా మూడో సోపానం వచ్చి నా జీవితాన్ని నా ఇచ్చని నేను అర్థం చేసుకున్న భగవంతుడికి ఇవ్వడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం. ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే ముందు రెండు సోపానాలు కూడా నేను ఆలోచించుకోవాలంటే నా జీవితంలో అవి జరిగినాయా? నేను త్రాగుడు ముందు శక్తిహీనున్నా, జీవితం అస్తవ్యస్తమైన. నా జీవితంలోకెళ్ళి నాకేమేమి జరిగినాయి అన్నది నేను చూసుకుని అది అంగీకరించే స్టెప్. అలాగే రెండో సోపానంలో నువ్వు దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్మక్కర్లేదు. నమ్మడానికి ఇష్టత చూపిస్తే చాలు. రెండో సోపానం అక్కడ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. కనీసం అదైనా చేసుకోవాలన్నమాట. నేను ఇది కూడా కొంచెం కాంటంప్లేట్ అంటే కొంచెం ఆలోచనతోటి చేసే స్టెప్. నాకేం జరిగింది? అసలు నమ్మాలి అంటే దేవుడిని కూడా నమ్మాలి అంటే పుస్తకంలో రాసినట్టు ఉన్నాడేమో అని ఇష్టత చూపిస్తే చాలు. సో ఈ 2 అయిపోయాక అప్పుడు వస్తాం మూడో సోపానానికి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes. And so in step two, I've made a beginning. I've started to have an understanding of my God, my higher power, and in step three, I'm trying to turn my will. I've made a decision, and I'm going to continue to make a decision to turn my will and my life over to the care of God as I understood Him. And I found that that is something that I have to do every day, and sometimes, you know, often throughout the day, because life happens. It just doesn't get, you know, unicorns and rainbows because I sobered up and stopped drinking. But so here in this step, I'm trying to get rid of the self will, um,
the selfishness, self-seeking that has kept me blocked from God. And I've been taught, and I believe that the effectiveness of the rest of the program, um, hinges on how well and honestly I try to come to this decision and to turn my will and my life over to the care of God as I understand Him. I've come to believe that what will translate. ఓకే. సో, రెండో సోపానంలో గూడా ఏంటంటే, ఓ దేవుడున్నాడు ఏమో అని ఇష్టతొచ్చాక, అప్పుడు ఆ దేవుడికి మనం మన జీవితాన్ని ఇవ్వటం జ అంగీకరిస్తాం. నిర్ణయించుకుంటాం. ఆ నిర్ణయం ఒకసారితో అయిపోదు. రోజంతా చేయాల్సొస్తది. నేను జీవితాంతం చేయాల్సొస్తది. నేను సోబర్ అయ్యానని జెప్పి ఆహ్, ఇంద్రధనుస్సులోని అదే అందమైన రెక్కలున్న గుర్రాలు పరిగెట్టవు. సో, రోజు ప్రతిరోజు చాలా సార్లు ఆ నిర్ణయంలోకి నేను రావాల్సొస్తది. ఆ! ముఖ్యంగా ఏంటంటే నా స్వార్థం, నా స్వయం లాభాపేక్ష, ఆ! నా స్వార్థ చింతనని నా బ్లాక్స్. అంటే ఈ అడ్డంకులు నాకు దేవుడికి దేవుడి స్పర్శకి. సో, ఈటిల్ని నేను తొలగించుకోవాలంటే ఎస్పెషల్లీ సొంత ఇచ్చని తొలగించాలి. అంటే నేను ఆహ్, ఈ స్టెప్ 3 జాగ్రత్తగా చేయాలి. అందుకనే చాలా మంది అంటారు, ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో అతి ముఖ్యమైన స్టెప్ 3 అని చెప్పి. ఆ! ప్లీజ్ గో హెడ్. యెస్. Yes, thank you. So when I came into Alcoholics Anonymous, I really struggled with what is this life and will that I have to turn over to God? Like, how am I going to turn my will and my life over to the care of God? What does that look like? Because so far, I hadn't really been given any direction. I haven't read anything that I believe tells me how to actually turn my will and my life over to the care of God. Um, but someone told me that my life was my thoughts and feelings and actions, and my will was my way. And that gave me a great deal of perspective because we had learned that the problem centered in my mind, and I could think, about how a thought would turn to a feeling that would turn to an action. And even if I had nothing else in the whole entire world, I had no clothes, no car, no house, no food, I would still be stuck with my thoughts, feelings, and my actions. And I often think about the example where I'm driving down the road and someone cuts me off. And I think, why in the world are they doing that? Don't they know who I am? I'm in a hurry. And then that makes me angry and frustrated. And I can't believe they would do that to me. And then I start to think, well, I'm going to run them off the road. I'll get them back. And that could turn into an action. And I then can see the going back to step 2, I can see the insanity of my life and I can see where my life is unmanageable. So learning that my life is my thoughts, feelings, and actions, that they are insane, um, I was 100% okay and on board and accepting of turning that over to the care of God. Um, and then I, with my will being just my way, I was okay giving that up to try to do what's God's will. Translate? థాంక్ యూ. సో, నేను ఏఐకొచ్చిన కొత్తల్లో ఇదే నాకు పెద్ద కన్‌ఫ్యూజనే. నేను అప్పటికి ఏ పుస్తకాలు చదవలేదు. నాకేమీ తెలీదు. ఎవరో చెప్పలేదు. ఏందయ్యా! ఏంది బాబు జీవితాన్ని ఇవ్వటం దేవుడికి అంటే ఏంటి? అసల ఏం జేయాలి నేను అన్నది ఇది.
కాకపోతే ఇలా ఏలో ఉండగా ఉండగా ఒక వ్యక్తి ఒక మంచి మాట చెప్పాడు. ఆ, నీ ఆలోచనలు, నీ అదే ఈ ఈ నీ భావాలు, ఫీలింగ్స్, ఆ ఆ, మరియు నీ కార్యాచరణ, నువ్వు చేసే నువ్వు చేసే కార్యం ఏదైతే యాక్షన్ అంటారో, ఈ మూడు కూడా నీ జీవితం. నీ ఇచ్చ ఏంటంటే నీ దారి, ఏ దారిలో వెళ్దాం అనుకుంటున్నావు. సో ఇలా చెప్పినప్పుడు నాకు సులువైంది. ఉదాహరణకి నేను రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఎవడో నన్ను కట్ చేసాడు అనుకో, ఫస్ట్ నాకు కోపం వస్తుంది. ఏమని వస్తుంది? అరే బాబు, అసలు నేను వెళ్తున్నా కదా, అలా కట్ చేసేయడంటే అది అన్యాయం కదా, రూల్స్ ఫాలో అవ్వడా, నేను ఎవరో వాడికి తెలియదా, ఇవన్నీ భావాలు, ఆలోచనలు. దాని తర్వాత వీటిని తీసుకెళ్ళి చేసేది కార్యాచరణ. సో ఇవన్నీ కూడా దేవుడికి ఇచ్చేయాలని నాకు తెలుసు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఇలాంటి భావాలు ఒక చిన్న కటింగ్కే నాకు వస్తున్నాయంటే, నేను నిజంగా ఆ, ఒక సెకండ్ స్టెప్ లో, అదే రెండో సోపానంలో చెప్పినట్టు, ఆ, ఇంగ్లీష్ లో అయితే పిచ్ అని ఉంటుంది, ఇన్సానిటీ. ఇలాగే చిన్నగా ఈ భావోద్రేకాలు, ఈ ఆలోచనలు, ఇవన్నీ కూడా ఆ, నేను దేవుడికి ఇవ్వాలి అని నాకు తెలుసు. దాని తర్వాత ఏ కార్యాచరణ చేయాలి అన్నది కూడా దా- అదే దైవచ్ఛ ప్రకారంగా చెయ్యాలి, అది చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్ దిస్. Thank you. And so yeah, so still the question remains, how do I turn my will and my life over to the care of God as I understand him? Um, we go back to the book of Alcoholics Anonymous, and I need to be convinced that my life run on self-will, what I want, when I want, how I want, can hardly be a success. And all I have to do to be convinced of that is to look at the evidence. I can see where my actions that I've taken uh, through the course of my drinking life has not been a success. I was not what I would consider a good person. I was not thoughtful of other needs. All I'd lived for was the next drink. And that was all about me. It wasn't about you, or it wasn't about helping anyone. Um, and I would not characterize my life at that point as a success. I had these visions as a young man that, oh, I was going to be successful in business and I was going to be a millionaire and all this stuff, but it never came to fruition. Not that I might have been able to be talented enough anyway, but I can tell you I squandered every opportunity that I ever had to drink the way that I wanted to drink. And that did not look like success. Um, so I can see that my self-centeredness and my selfishness is the root of all my troubles. And I come to believe that. And I can look at the evidence, like I said, and see that it is. It tells us in the book that our very lives as ex-problem drinkers depends on the constant thought of others and how we may meet their needs. That was absolutely foreign. That concept, that spiritual principle is absolutely foreign and absent from my life up to that point. Translate. సో ఈయన, సరే అయినా ఇంకా సందేహం ఉంటుంది, అసలు ఇది ఎలా వదలగలుగుతాం. మన బిగ్ బుక్ లోకి వెళ్తే చాలా క్లియర్ గా ఉంటది. అక్కడ ఏంటంటే, ఆ, ఏ జీవితాన్నైనా మనం సొంత ఇచ్చితో నడిపితే అది ఆ, ప్రయోజనకరంగా ఉండదని చెప్పి, సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండదు. అది నేను నమ్మాలి ఫస్ట్.
అది దానికి నా జీవితానికే వెళ్ళాలి నేను. వెళ్ళినప్పుడు నేను ఎన్ని అలా వెళ్ళిపోతాను, కోట్లు సంపాదించేస్తాను, అది చేసేస్తాను, ఇది చేసేస్తాను అనుకున్నాను. ఏమీ చేయలేదు లాస్ట్కి. ఎన్ని పోగొట్టుకుని కూర్చున్నా. ఏం ఆ, నాకు నిజంగా ఆ టాలెంట్ ఉందని నేను నమ్మేస్తూ ఉంటాను కదా. టాలెంట్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. టాలెంట్ ఉన్నా నేను నా స్వార్థ చింతన ఇవన్నీ అడ్డొస్తూ ఉంటాయి దానికి. ఆ, సో నా సొంత నిర్ణయాల వల్లే నా జీవితం అంతా గాడి తప్పింది. అది నేను గట్టిగా నమ్మాలి. ఆ ఆ స్వార్థ చింతన, స్వార్థం, స్వయంలాభాపేక్ష, వీటి ఇవన్నీ నా ఆ, ఏరు, నా ప్రా నా సమస్యకి ఏరు. ఆ, వేరు. అదే చెట్టుకు ఉంటది కదా వేరు, అలా. అది నేను నమ్ముతాను ఈరోజు. ఆ, ఎందుకంటే నా జీవితం చూసుకుంటేనే నాకు అర్థమైంది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Karthik. So we, you know, so I gotta believe that my troubles are of my own making. It wasn't your fault, or it wasn't my dad's fault, or it wasn't the police officer's fault or the judge's fault. It was my fault. The first time I drank, and I drank out, and the first time I drank alcoholically. You know, I drank as much as I could. I drank till I passed out. I had found a solution. I'd found a way to escape reality. It tells us in the doctor's opinion that we're in full flight from reality, and that alcohol was that bridge that got me there. I no longer had to feel uncomfortable in my skin or worry about the things that I worried about, or feel the anger that I felt because I had a solution, which was alcohol. Now, if I fast forward through all the years, I see that all the problems that I've ever had um, were because of something that I thought or that I felt or that I did. And so it's easy for me to see that and I had to stop drinking, and I had to ask God as I understood him for help. And I had to have people in Alcoholics Anonymous show me how to do that so that I can honestly appraise the situation and see um, honestly that those problems were of my making and not yours. Um, so translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే నేను ఈరోజు నమ్ముతాను. ఏం నమ్ముతాను? నా సమస్యలన్నీ నేను తయారు చేసుకున్నాయి. మా నాన్న వల్ల అయింది, మా ఆవిడ వల్ల అయింది, వాళ్ళ వల్ల అయింది, వీళ్ళ వల్ల అయిందని అంతా మానేశాను. ఎందుకంటే నాకు చాలా క్లియర్గా నా జీవితాన్ని చూసుకుంటే చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది నా వల్లే అయింది. నేను తీసుకున్న స్వార్థపూరిత నిర్ణయాల వల్ల అయింది. అంతే తప్ప ఆ, ఆ, తాగుబోతు యొక్క సమస్యలు ఆయన సృష్టించుకున్నవే అని రాసుంటుంది. ఆ, సో ఆ నమ్మకానికి వచ్చాను. ఇతరుల్ని నిందించటం, దూషించటం ఆపేసి. స్టార్టింగ్ లో వచ్చినప్పుడు ఈ ఈ సొంత ఎలా ఇవ్వాలో తెలియదు. సో ఆ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇస్తూ ఉండాలి. సో ఏఏలో మెంబర్స్, మిత్రులు నేర్పించారు నాకు. ప్రతిదీ కూడా నిజాయితీగా చూసుకునేలా పరిస్థితిని నేర్పించారు. ఆ నిజాయితీతో చూసుకుంటేనే నా పరిస్థితి నాకు అర్థమవుతుంది. నా సమస్యలన్నీ నేను సృష్టించుకున్నాయి అని అంటున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes, sir. Thank you. So in 2008, I had been drinking all day, and I had gotten in an argument with my girlfriend, and I got in my vehicle and started driving down the road, and I was involved in a drunk driving accident. And um,
I woke up in the hospital and my left leg below the knee had been amputated. And I was a mess. I had been hit by a truck doing 80, and so I was really lucky to be alive. And um, it never occurred to me that maybe I ought to stop drinking. Not once. And who does that happen to? It happens to the alcoholic. I didn't lose my leg. I gave it up in a sense because I wanted to drink the way that I wanted to drink. I was drunk. I shouldn't have been driving, but I did because I wanted to, because I wanted to get somewhere. Um, and so without accepting and taking responsibility, I wound up in a hospital. And and then what makes it even sicker is that it never occurred to me that maybe I ought to stop drinking. So the next 5 years of my life, which was the last 5 years of my drinking, got really bad and really dark because I was scared and I didn't know what life was going to look like. And I was more angry because that situation that I was in, I could not accept the fact that it was because of my own making. I would try to blame everyone else. And it's not a good way to live like that. I'm sure maybe you guys can understand, but so above everything else, I've got to get rid of this selfishness and this self-centeredness, or it'll kill me. It almost killed me. I feel like the only reason why God saved me in that moment was that so that I could sober up and help another alcoholic. One time I heard some saying that said God takes care of drunks and little babies. And now I have an idea that maybe the reason why he takes care of alcoholics is because it's only one alcoholic helping another alcoholic. When when I talk to another alcoholic, I don't tell them they ought to stop drinking. I don't tell them they ought to quit drinking, which is what had been everyone told me. Oh, why don't you quit drinking? You ought to stop drinking. Why can't you stop drinking? But no, when I talk to Karthik, Karthik tells me about his problem with alcohol and what happened to him and what his recovery from alcoholism is like today. And that is something that resonates and is something that I feel inside. And we make a connection. And so I believe God saved me in that moment so that someday I could sober up and help other alcoholics. Now, it took 5 more years of pain to get here, but what what matters, I'm convinced, is that I got here and that I've been given an opportunity to ask for help and then help someone else. Translate? సో ఉదాహరణకి చూసుకుంటే 2008లో మా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏంటొచ్చి ఫుల్గా తాగేసి కారు నడుపుతూ ట్రక్ గుద్దేసింది. నా ఎడం కాళ్ళు తీసేశారండి, కోసేసి యాంపిటేట్ అంట. అది జరిగింది. జరిగితే అప్పుడు నేను అందరినీ దూషిస్తున్నాను. ఇలా జరుగుండేది కాదు, అలా అయ్యి ఉంటే అలా అయ్యి ఉంటే ఇలా అయ్యి ఉండేది కాదు. కానీ నేనేం చేశాను, ఒక బాధ్యతారహితంగా అంత తాగి కారు నడిపాను. ఫస్ట్ తాగటం అంతలా, అది నా బాధ్యతారహితం. దాని తర్వాత మళ్ళీ కారు నడపడం, ఇది నేను చేశాను. ఆ బాధ్యత నేను తీసుకోను. నా వల్ల అయింది. పరిస్థితుల్ని, జనాల్ని అదే ఇది చేస్తూ ఉంటాం. ఇంత జరిగినా ఇంకా పిచ్చేంటంటే, త్రాగుడు వల్ల జరిగిందని మట్టుకు ఒప్పుకోను. త్రాగుడు ఆపాలేనేమో ఏమో అన్న ఆలోచన కూడా రాదు. ఆ! సో, ఇంకా 5 ఏళ్ళు తాగాను దీని తర్వాత. ఇప్పుడు ఇంకా చాలా చీకటిమయం అయిపోయింది. ఎందుకంటే, ఇప్పుడు జీవితం ఎలా ఉంటదో తెలీదు. సో, చాలా చీకటిలో తాగాను ఈ 5 ఏళ్ళు.
ఆ! సో, ఆ, ఈ స్వార్థ చింతన నుంచి నేను బయటకెళ్ళకపోతే అది చంపేస్తది. ఆ రోజు చంపేసి ఉండేది నన్ను యాక్సిడెంట్‌లో కూడా. లేతే ఎందుకో దేవుడు రక్షించాడు. ఎందుకంటే చాలా మంది అంటారు, దేవుడు చిన్న పిల్లల్ని, తాగుబోతుల్ని ప్రేమగా చూసుకుంటాడు. ఆ! బహుశా తాగుబోతుల్ని ఎంత చూసుకుంటాడంటే, ఒక తాగుబోతుకి సహాయపడితేనే పనిచేస్తది. నా పనే అది. మీకు ఇక్కడికొచ్చి మాట్లాడమన్నప్పుడు మాట్లాడటం. వేరే తాగుబోతులకి సహాయపడటం. అంతే నా పని. ఇంకో పనేం లేదు. సో, అందుకు ప్రాబబ్లీ దేవుడు సహాయం చేస్తాడేమో అని. ప్లీజ్ గో హెడ్ జేసన్. Yes, sir. Thank you. So I want to read something real quick from the 12 traditions, the 12 steps and 12 traditions. We refer to it as the 12 and 12. But in step 3 on page 37, it says, "We who are alcoholics can consider ourselves fortunate indeed. Each of us have has had his own near fatal encounter with the juggernaut of self-will and has suffered enough under its weight to be willing to look for something better. So it is by circumstance rather than by any virtue that we have been driven to AA, have admitted defeat, have acquired the rudiments of faith, and now want to make a decision to turn our will and our lives over to a higher power." And so while I describe to you uh, my near fatal encounter with the juggernaut of self will, I wonder if you all too, uh, when looking at your past, have ever thought, man, how did I get out of that one? How did I not die? Um, and so when I get to Alcoholics Anonymous, it's not because I woke up and I said, oh, wow, I'm an alcoholic. Uh, I need to become a better person. How about I just go to AA? That did not happen in my life. Now, maybe it happened for you that way, but not for me. I'd gotten in trouble with the law, and I went to Alcoholics Anonymous. And to be honest with you, I I didn't think I was an alcoholic. Now, even when someone would say, "Well, what about all that stuff? The evidence?" I'd say, "Oh, well, that's just boys being boys." Um, but that's not being very honest with myself. I was an alcoholic. My troubles were my own making, and and I needed help. And thank God Alcoholics Anonymous was there when I needed it. Um, so I've got to have God's help, and and I need to quit playing God. And so that's the how and the why of it. It tells us in the when we read how it works, the three pertinent ideas. Oh, yes. ఓకే. సో, ఆయన ఏమంటున్నారంటే, ఆ, ఇందాక అదే 12 సోపానాలు, 12 సాంప్రదాయాల పుస్తకం నుంచి చదివారు కొన్ని వాక్యాలు. USB, ఏంటి? but it better have those. యా, 12 సోపానాలు, 12 సాంప్రదాయాల నుంచి కొన్ని వాక్యాలు చదివారు. ఆ, ఏంటంటే, మనం జగర్నాట్ అంటే ఒక బుల్డోజర్లో అనుకోండి. అలా మన జీవితాన్ని మన సొంత చిత్తో నాశనం చేసేసుకున్నాం. ఆ, అందుకొచ్చాం ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్. అంతే తప్ప ఒక రోజు పొద్దున్నే లెగిసి నేను త్రాగుబోతుని మంచి మనిషి కింద మారాలి అని రాలేదు. మీరొచ్చి ఉండొచ్చు, నేనైతే అలా రాలేదు. ఆ, నన్ను బాగా ఈ చట్టం, న్యాయం ఈ పట్టుకొచ్చింది. చట్టం చట్టం వల్ల వచ్చాయి ఇక్కడికి పోలీసుల వాళ్ళు. ఆ, నేను వచ్చినప్పుడు కూడా నిజాయితీగా చూసుకోను. నేను తాగుబోతే కాదనుకున్నాను వచ్చినప్పుడు. ఆ, అసలు నేను తాగుబోతే కాదు,
మరి ఇవన్నీ జరిగినాయి కదా అని నాకు నా జీవితంలో నిజాలే చూపించారు. చూపించినప్పుడు అదే ఉందిరే, కుర్రతనం కాబట్టి అలా చేశాను. కుర్రోళ్ళం అలాగే చేస్తాం కదా. సో ఏంటంటే ఆ నిజాయితీగా ఉండదు కదా. నేను నిజాయితీగా మన జీవితాల్లో మనం వెళ్ళి చూస్తే ఆ, ఈ సొంత ఇచ్చ అన్నది మన ఓన్లీ నాశనం చేసి ఎన్నోసార్లు మీరు ఏదో వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే ఎన్నోసార్లు చచ్చిపోవాలి మనం. దాని నుంచి ఎలా బయటపడ్డామరా బాబు అని చూసుకుంటూ ఉంటాం. అది దాని నుంచి ఎలా అసలు బయటపడ్డాం అదొక ఆశ్చర్యం కదా. సో ఈ సొంత ఇచ్చ నడపకుండా ఉండాలంటే నేను ముందు దేవుడిలా ప్రవర్తించడం ఆపే ఆ, ఆ, అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes, thank you, Karthik. So when I come to Alcoholics Anonymous and I find something that I want and I become willing to go to any length to get it, and I start to take certain steps by working them with the sponsor, and I get to this step and now I have to take action. And so for me, what that looks like is every morning when I wake up and I make my bed and hit my knees and pray, I make a commitment to turn my will and my life over to the care of God as I understand Him. Now, that being said, I can easily take my will back sometimes a bunch of times throughout the day. Um, but when when I try to ask for help, think of others' needs, and enlarge my spiritual life through work and self-sacrifice for others, I'm exercising my will, but all of a sudden my will becomes congruent with what God's will is for me. And that's a place that that I had never been in my life before when I was drinking. Um, my drinking wasn't helping someone else. And so when I make this commitment to turn my will and my life over to the care of God, I start to something starts to change inside of me. And granted, I must take this fourth step and the fifth step and the sixth and seventh and eighth and ninth and 10th and 11th and 12th steps. But this is where I start to take action. And the effectiveness of the rest of the 12 steps depends on do I believe that selfishness and self-centeredness is a root of my problems? Do I believe that my problems are of my own making? Do I believe that I got to get rid of this selfishness or it'll kill me? And do I believe that God can take that away and if I can say yes to that, and maybe I don't say yes to it all at once, but I can ask and pray for a willingness to believe or a willingness to believe there. So I take a beginning and I start to think about others' needs and I start to turn my will and my life over to the care of God as I understood Him. Translate? సో ఇదేంటంటే వచ్చిన కొత్తల్లో మనకేమి అసలు ఆ, ఇదేంటో కూడా తెలియదు ఏం చేయాలో. అయితే నేను ఎప్పుడైతే మొదటి 2 సోపానాలు చేసి పొద్దున్న లెగ్గానే నా మోకాల మీదకి వెళ్ళి నా ఇచ్చని నా జీవితాన్ని అర్పిస్తూ ఉంటాను రోజు. మళ్ళీ చాలాసార్లు వెనక్కి తీసుకుంటాను రోజులో ఆ ఇచ్చనే జీవితం. పర్లేదు. కాకపోతే నేను ఎప్పుడైతే నా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పెంచుకుంటూ పోతానో ఆ, కార్యాచరణ ద్వారా, సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ ద్వారా, అప్పుడు మెల్లిగా నా ఇచ్చ దేవుడి ఇచ్చతో కలవటం మొదలవుతాం. నేను ఈ ఈ ప్రపంచంలో ఎప్పుడు లేని ఏమో, ఇది ఒక కొత్త ప్రపంచం. ఆ, ఎప్పుడైతే నేను ఇతరుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను, ఆ,
ఇది ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్తుంది. ఈ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ నేను నమ్మాలి. ఏమి నమ్మాలి? ఆ, నా స్వార్థము, నా స్వార్థ చింతన, నా మూలాలు అని నమ్మాలి నా జబ్బుకి. ఆ, ఇది ఆ, నా నా సమస్యలన్నీ నా నుంచే పుడుతున్నాయి అని నమ్మాలి. దీని నుంచి నేను బయటకు వెళ్ళకపోతే ఈ స్వార్థ చింతన నుంచి నేను నేను అదే నన్ను చంపేస్తుంది అన్నది నమ్మాలి. ఇది దేవుడు తీయగలుగుతాడు అన్నది నమ్మాలి. ఒకేసారి ఎన్ని నమ్మలేకపోయినా ఆ నమ్మకం కోసం, ఇష్టత కోసం ప్రార్థన చేయొచ్చు. ఆ, ఇవన్నీ నమ్మితే కార్యాచరణలోకి వెళ్తే కోర్స్ మిగతా స్టెప్పులన్నీ కూడా చెయ్యాలి 4 నుంచి 11 దాకా. ఆ కార్యాచరణలోకి వెళ్తే అప్పుడు నేను ఈ కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగు పెడతానని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes, thank you, Karthik. And I'm almost finished, but what I was going to say is that um, one of the promises in this step is that we lose fear of today, tomorrow, and the hereafter. It promises us that we are reborn. And if I think about that, that's really, I mean, it's huge because I can see that my defects of character are rooted in fear, and I can see that I lived in fear. Um, the book says 100 forms of it. Although, if you would have asked me, I would have not told you that I was afraid. I would have told you that I was absent. I was fearless. But the truth is, and I needed this program and these steps to take an honest appraisal, but that I was fearful. And so while I believe the main spiritual principle of this step is willingness, and it gets me to a faith that works, it's really about utter abandonment of myself uh, to a power greater than myself that I've been promised can restore me to sanity. And I have found that to be the truth. Um, I know in my life when I'm thinking of someone else, when I'm trying to help someone else, um, I'm not thinking of myself always, but B, I'm not living in a constant state of fear. I'm not afraid you're going to take something away from me. I'm not afraid you're going to give me something. You're not going to give me something that I deserve. And that roadblock between the sunlight of the Spirit, God and His children, is removed. Translate. సో ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైతే ఇతరుల గురించి ఆలోచిస్తానో ఆ, ఇతరులకు ఎలా ఉపయోగపడగలుగుతాను, ఆ, నాకు భయాలు పోతాయి. దీంట్లో కొన్ని వాగ్దానాలు ఉన్నాయండి, ప్రామిస్. ముఖ్యమైన వాగ్దానం ఏంటంటే నాకు ఈ రోజు రేపటి తదుపరి భయాలు పోయి మళ్ళీ పుడతాను. ఆ భయాలు పోవాలంటే నా గురించి ఆలోచించుకోవటం మానాలి. ముందు ఇతరుల గురించి ఆలోచిస్తే నా గురించి ఆలోచించుకుంటాం తగ్గుతుంది. రెండోది ఆ ఇతరులు అట్లీస్ట్ ఈ భయం, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నన్ను, వాళ్ళు నాకు కావాల్సింది ఇస్తారా, నా దగ్గర ఉండేది తీసేసుకుంటారా అన్న భయం నుంచి కూడా నేను బయటకు వస్తాను. ఈ భయాలు 100 రకాల భయాలు ఉంటాయంట. పెద్దది ఏసి వచ్చిన కొత్తల్లో నన్ను భయపడతావంటే బాబా నేనేం భయం ఉండదు అంటే అనేవాడిని. అయితే 4వ సోపానం అప్రైజల్ అన్నది అది తీసుకున్నాక నిజాయితీగా చూసుకుంటే నేను చాలా భయపడ్డాను. భయాల్లోనే బతుకుతాను. ఆ భయాల నుంచి తీసే సోపానమే ఇది.
ఆ భయాల నుంచి తీసి నిజమైన నమ్మకానికి తీసుకొచ్చే సోపానం ఇది అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్ కోసం. Yes, thanks, Karthik. So when I first came into Alcoholics Anonymous, I went to a treatment center, and people would say to me, "What length are you willing to go to get sober? Are you willing to go stand on your head in a corner and balance a teacup on your nose?" And I thought to myself, well, that's crazy. How in the world is that going to help me stay sober? And then later on, it was shared with me that it's maybe not so much about really going and standing in a corner on your head and balancing a teacup. It's being willing to. And that I could sink my teeth into. Yes, I would be willing to go stand on my head in a corner. It would look funny. I don't know how well I would do it, but I guess if that's what would keep me sober, I would do it. So in this step, I start to become willing to things that, maybe I don't think will work. When I came in, I'm like, well, how is the fourth step or the sixth step or the 10th step going to help keep me sober? The truth was, I just didn't want to do the work because I was afraid of it. I didn't want to take an honest appraisal of my moral inventory. I didn't want to have to admit that I was wrong and ask for amends and then try to make amends. But someone said, why don't you just do what you don't think will work? And I could get my head around that. Don't do what I think will work. And I'm glad that people tell me little things along the way that put things into perspective. Translate? సో నేను మొదట్లో రీహాబ్కి వెళ్ళారు, ఏఐకి రాలేదు. అక్కడ అందరూ ఎప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగేవారు, ప్రశ్న ఏమనంటే, ఎంత దూరం వెళ్ళడానికైనా రెడీగా ఉంటావా అంటే ఏంటి అని అడిగారు. నేను నిన్ను ఆ మూలను తలకిందులుగా నుంచుని ముక్కు మీద ఒక కప్పుని బ్యాలెన్స్ చేయమంట, చేస్తావా సోబర్గా ఉండడానికి? అదే దీనికి సోబర్గా ఉండడానికి సంబంధం ఏంటి అనుకున్నాను. సంబంధం ఉన్నది అని కాదు, చేయడానికి సోబర్గా ఉంటావు అంటే అలాంటి చేయడానికి కూడా ఇష్టపడతావా అన్నది ప్రశ్న. ఆ, ఇష్టపడతాను అనే అన్నా. ఎందుకంటే ఆ నన్ను చూసి నవ్వచ్చు జనాలు, అలా తలకిందులుగా నుంచుని ముక్కు మీద కప్పు పెట్టుకుంటే. ఆ, కాకపోతే అది నన్ను సోబర్ చేస్తుంది అంటే అది చేయడానికి కూడా నేను సిద్ధం. ఆ సిద్ధత, ఆ విల్లింగ్నెస్ ముఖ్యం అక్కడ. నేను వచ్చినప్పుడు ఇదే ఆలోచించినప్పుడు ఈ 4వ సోపానం రాసి 6, 9 ఎందుకు చేయాలి, దానికి సొబరైటీకి సంబంధం లేకపోయినా చేయగలుగుతావా అని చెప్తాను. ఇష్టం ఉందా? నువ్వు సంబంధం లేదు అనుకునే చేయడానికి ఇష్టం ఉందా అని చెప్తాను. ఇలాగా చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్పడంతో నాకు కొన్ని చేయగలిగాను. నా పర్స్పెక్టివ్ మారింది, నా ఆలోచన విధానం. నేను చూసుకుంటే నిజంగా ఎందుకు చేయొద్దు అనుకుంటున్నాను, నాకు భయం. ఇవన్నీ చూసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఎమెంట్స్ చెప్పాలి అంటే భయం నాకు. అందుకు నేను చేయొద్దు అనుకో, నిజంగా చూసుకుంటే అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ చేసి. Yes, thank you, Karthik. And I want to conclude with the last part of step 3 from the book Alcoholics Anonymous on page 64. It says, though our decision, step 3, was a vital and crucial step, it could have little permanent effect unless at once followed by a strenuous effort to face and to be rid of the things in ourselves which had been blocking us. Our liquor was but a symptom, so we had to get down to causes and conditions. And so there we segue into the 4th step, and it tells us
before what I read that this decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understand Him was vital, meaning necessary, life or death, and crucial. And one thing that Bill did in his writing is he didn't just say something once, he said something twice. And in this instance, he described this step as both vital and crucial. Um, and then told us that this sobriety, this freedom from alcoholism, will not be permanent unless we move into and take this fourth step, and in which comes the fifth step and the sixth step and so on and so forth. So I'm grateful to have an opportunity to share with you all this morning or this evening in your case. I'm grateful for the men and women that came before us that not just tell us how to do this program, but show us how to do this program with their action. I need to see that constantly over and over and over as a reminder, because I remember that alcohol is cunning, baffling, and powerful. But I believe that the most important part of that is to remember, because when I remember that I'm an alcoholic, that it is cunning, baffling, and powerful, I am reminded that, hey, this is an opportunity to get in line with what God's will is for me, but I need the rest of these steps, and I need you all. So again, thank you very much for letting me share. I'm so grateful to be with you. And with that, I will stop. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ముగిస్తూ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈయన బాబు అదే ఏంటంటే నెక్స్ట్ లాస్ట్ పేజ్ లో స్టెప్ 3 యొక్క ఒక వాక్యాలు ఉన్నాయి బిగ్ బుక్ లో. ఆ వాక్యాలు ఏంటి అంటే ఇది ఈ మూడో సోపానం నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో అది చాలా ముఖ్యమైన నిర్ణయం, చాలా కీలకమైన నిర్ణయం. 2 పదాలు వాడతాడు ఇక్కడ బిల్డబ్ల్యూ చూసారంటే. వైటల్ అంటాడు, ఇంకో పదం కూడా వాడతాడు. ఒకే దాన్ని 2 సార్లు నొక్కి చెప్తాడు. నేను తెలుగులో అది ముఖ్యమైనది, కీలకమైనది అని ట్రాన్స్లేట్ చేశాను క్లుప్తంగా. బిగ్ బుక్ లో అలా ఉండకపోవచ్చు, తెలుగు బిగ్ బుక్ లో క్షమించాలి. సో కాకపోతే నిర్ణయం అసలు సరిగ్గా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు 4వ సోపానం చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే నాలో ఉన్న గుణదోషాలు చూసుకుని అవి అర్పించే కానీ నాకు 3వ సోపానం కరెక్ట్ గా ఉంటుంది, లేకపోతే వేస్ట్. 3వ సోపానం సరిగ్గా అవదన్నమాట. తాగుబోతనం నుంచి నేను బయటపడాలంటే 4వ సోపానంలో నా డిఫెక్ట్లు చూసుకుని మిగతా స్టెప్లు చేయాల్సిందే. లేకపోతే ఇది నేను తాగుబోతనంలో ఉంటాను ఇంకా నేను. సో తాగుబోతనం చాలా కంత్రిగా ఉంటుంది, కన్నింగ్, బ్యాఫ్లింగ్, పవర్ఫుల్. అంటే చాలా జిత్తులు మారి నక్కలాగా ఎప్పుడు అదే చాలా శక్తివంతంగా ఉంటది. అది నేను రోజు గుర్తుంటే అప్పుడు నేను రోజు నా కార్యక్రమం నేను చేసుకుంటూ ఉంటా, 12 సోపానాలు కార్యక్రమం అని చెప్తూ ముగిస్తున్నారండి. ధన్యవాదాలు చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ జేసన్.